Hi everyone, thanks for joining us at our virtual community science workshop. My name is Mr. G, and today we're going to be building a propeller car. Keep in mind, Ms. Shaver is the one building the project in this video. Have you ever used a fan to keep cool in the summer? If you have experienced the energy that moves the propeller car. Like a gas-powered car, the propeller has axles, which are rods that run through the center of the wheels and allow the wheels to turn while remaining attached to the car. These axles help to reduce the friction between the car's wheels and the road, which allow the car to move. Instead of the motor transferring energy directly to the wheels to move the car forward, the propeller car uses spinning propeller blades. These blades act like rotating wings and generate force through a difference in air pressure between the forward and rear surfaces of the blades. This is known as Bernoulli's principle. When everything is connected and the circuit is closed, the electrons will flow in from one end of the battery through the wires to the motor, which will spin the propeller, then back through the wires to the other terminal. ¿Has usado un abanico para refrescarte en el verano? Si lo has hecho, has presenciado la energía que mueve un coche de hélice. Como un coche de gasolina, el coche de hélice tiene ejes, que son varillas que corren por el centro de las llantas y permiten que las llantas giren mientras permanecen sujetas al coche. Estos ejes ayudan a reducir la fricción entre las llantas del coche y la carretera, mientras que permite que el coche se mueva. En vez de que el motor transmita la energía directamente a las llantas para mover el coche de hélice usa palas de hélice giratorias. Estas palas actúan como alas giratorias y generan una fuerza a través de la diferencia de presión de aire entre las superficies delanteras y traseras de las palas. Esto se conoce como el principio de Bernoulli. Cuando todo está conectado y el circuito está cerrado, los electrones son lanzados en una dirección pasando por una orilla de la batería por los alambres al motor, que hará que la hélice gire y de regreso al lado opuesto o terminal de la batería. Hair that is longer than shoulder length must be tied back when using the propeller car to prevent it from getting caught in the motor. The spinning motor also has a cardstock propeller attached to it, so care must be taken so the spinning propeller doesn't hit people, property, or animals. Para los padres, asegure que el cabello esté amarrado si cae debajo de los hombros cuando usando el coche de hélice, ya que se puede enredar en el motor. El motor tiene sujeto una hélice de cartulina. Se debe tener cuidado cuando la hélice está girando de que no golpee a gente, propiedad o animales. The materials we're going to be using to build the propeller car are a jumbo craft stick, cardstock squares with glue stick nubbins, dowels, straws, poker chips, a cork, adapters, a blue rubber band, a battery, a motor, glue dots, and masking tape. We'll start the build by inserting one dowel into the textured side of one yellow adapter. Insert the dowel into a straw, then insert the bare side of the dowel into the textured side of another adapter. Repeat this process so that you have two axles. Inserta una clavija al lado con textura del adaptador amarillo. Ahora, inserta la clavija dentro del popote y luego inserta el lado opuesto de la clavija a otro adaptador usando el lado con textura. Repite este proceso para construir dos ejes.
Place one glue dot in the very center of a poker chip and place the yellow adapter directly on top of it. Ensure that the adapter is as flat as possible against the face of the poker chip. Slowly wiggle and firmly press the adapter against the glue dot on the poker chip, as this will provide the strongest connection. Repeat this process 3 more times until your two axles have all 4 poker chip wheels attached. Pon un punto de pegamento al centro de una ficha de póker y pega un adaptador directamente sobre él. Asegura que el adaptador esté lo más plano posible contra la ficha. Mueve el adaptador con cuidado y fuerza contra el punto de goma en la ficha, ya que esto asegura buen pegue. Repite este proceso 3 veces más para que tus dos ejes tengan 4 llantas de fichas fijas. Next, wrap a 4-inch piece of masking tape lengthwise along one end of the bottom of the craft stick and attach a straw. Place a 1-inch piece of masking tape from the very end. The straw must be perpendicular to the length of the craft stick in order to be as straight as possible. Use another 3-inch piece of masking tape to reinforce the attachment. Pon un pedazo de cinta adhesiva de 4 pulgadas a lo largo de un extremo de la parte inferior del palillo de arte y pega uno de los popotes como a 1 pulgada de la orilla. El popote debe estar perpendicular a lo largo del palillo de arte para que esté lo más recto posible. Usa otras 3 pulgadas de cinta adhesiva para reforzar el pegamento. Repite este proceso pegando el otro eje a la orilla opuesta del palillo. Repeat this process again with the other axle on the bottom of the opposite end of the craft stick. Now, wrap a 6-inch piece of masking tape over the top of the cork to attach it to the top of one end of the craft stick. Attach another 6-inch piece of masking tape over the top of the cork in the other direction to reinforce it. Pon un pedazo de 6 pulgadas de cinta adhesiva sobre el corcho y pégalo en la orilla sobre la parte de arriba del palillo. Toma otro pedazo de 6 pulgadas de cinta y ponlo sobre el corcho, pegándolo al lado opuesto para asegurar que esté fijo. Set the motor on top of the cork with the vents facing upwards and the motor shaft pointing outwards away from the center of the stick. Attach the motor to the cork with a 4-inch piece of tape. Pon el motor sobre el corcho con las aberturas hacia arriba y el eje del motor apuntando hacia afuera del centro del palo. Pega el motor al corcho con un trozo de cinta adhesiva de 4 pulgadas.
Cut holes in the tape with scissors so that the vents are not covered by tape. Corta agujeros en la cinta con tijeras para que los conductos de ventilación no estén cubiertos por la cinta. Create a propeller using scissors and insert the motor shaft into the glue stick nubbin. You could cut 2 even diagonal lines with the glue nubbin in the center or try your own design. Usando tijeras, corta 2 pedazos diagonales del mismo tamaño y forma alrededor del trozo de pegamento. Puedes darle forma doblando las orillas. Mira el video para mejor dirección. Inserta con fuerza el trozo de pegamento al eje del motor. Now, wrap a rubber band around the battery so both terminals are covered. Use a 4-inch piece of masking tape to attach the battery to the top center of the craft stick. Do not cover the terminals with tape. Pon la liga sobre la batería de manera que las 2 terminales estén cubiertas. Usa 4 pulgadas de cinta alrededor de la batería para pegarla sobre el centro del palillo. No cubras las terminales con la cinta adhesiva. Turn on your car by inserting 1 wire between the terminal of the battery and the rubber band. Repeat with the other wire on the other terminal. Para prender tu carro, inserta uno de los alambres entre la terminal de la batería y la liga. Haz lo mismo con el otro alambre y la otra terminal. The propeller car has axles, which are rods that run through the centers of the wheels and allow the wheels to turn while remaining attached to the car. These axles help to reduce the friction between the car's wheels and road, which allow the car to move. Instead of the motor transferring energy directly to the wheels to move the car forward, the propeller car uses spinning propeller blades. These blades act like rotating wings and generate force through a difference in air pressure between the forward and rear surfaces of the blades. This is known as Bernoulli's principle. When everything is connected and the circuit is closed, electrons will flow from one end of the battery through the wires to the motor, which will spin the propeller, then back through the wires to the other battery terminal. You can reverse the polarity in your circuit by switching the red and black wires to the opposite terminals of the battery. El coche de hélice tiene ejes, que son varillas que corren por el centro de las llantas y permiten que las llantas giren mientras permanecen sujetas al coche. Estos ejes ayudan a reducir la fricción entre las llantas del coche y la carretera, mientras que permite que el coche se mueva. En vez de que el motor transmita la energía directamente a las llantas para mover el coche de hélice usa palas de hélice giratorias. Estas palas actúan como las giratorias y generan una fuerza a través de la diferencia de presión de aire entre las superficies delanteras y traseras de las palas. Esto se conoce como el principio de Bernoulli.
Cuando todo está conectado y el circuito está cerrado, los electrones son lanzados en una dirección pasando por una orilla de la batería por los alambres al motor que hará que el hélice gire y de regreso al lado opuesto terminal de la batería. Puedes invertir la polaridad en tu circuito cambiando los cables rojos y negros a los terminales opuestos de la batería. Now I got a couple questions for you to think about as you experiment with your propeller car. Try switching the red and black wires to the opposite terminals of the battery. How does this change how your propeller car moves? Cambia el cable rojo y negro a los lados opuestos de las terminales de la batería. ¿Cómo cambió el movimiento de tu coche hélice? Which of your propeller designs moved your car the best? What about that specific design you think makes it the most effective? ¿Cuál diseño de hélice mueve tu coche de mejor manera? ¿Qué hace este diseño el más efectivo?